Der Abend hat etwas Geheimnisvolles. Ein sanfter Windzog durch die alten Gassen de kleinen Weinorts, während die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwand. In der Fern glitzerten die Weinreben, als wollten sie die letzten Strahlen des Tages einfangen. Lara strich sich in Luststrani aus dem Gesicht und sah zu dem alten Gutshaus hinauf. Heut war sie in geladen worden, den berühmten Weinkeller zu besichtigen, von dem alle im Dorf schwärmten. Schon als sie die Schwurholztür öffnet, umfing sie ein Hoch von Cool. Ein Duft von Eichenholz, riefen Trauben und einer leichten Schwur von Jahrhundertelten Schwalben lag in der Luft. Ihr Schritt halten leise auf den Steinen weiter, während sie langsam die Stufen nach unten ging. Es folgt sichen, als tritt sie in eine andere Welt. Willkommen, Lara die Stimme kam aus dem Schatten, tief und warm. Als sich ihr Augen das gedampft Licht schwanden, trat ein Mann hervor. Groß gewachsen, mit dunklem Haar und einem Blick, der sie sofort durchdrang. Sein Hand lagen lasig in den Tasken seiner West, und durch hat sein Haltung etwas Elegantes, fast unnahbares. Adrian, fragte sie leise. Nickt und trat naher. Schon, das du gekommen bist. Der Keller zeigt sich nur den Menschen, die bereit sind, in wirklich zu fallen Lara muss ain't lacheln. Den Keller, fallen, Adrian erweitert ihr lacheln geheimnisvoll. Du wirst sehen fahrt sie tiefer hinein, vorbei an hohen Regalen voller Flasken, deren Etiketten von Jahren sprachen, die langst vergangen waren. Kurzen flackerten in Nisken, warfen Warmschatten und die Wande. All skien von einer geheimen Geschichte zu erzählen. Wein ist mehr als nur ein Getränk, begann Adrian, während ein Flask versichtig aus dem Riegel zog. Ist Erinnerung, Leidenschaft, manchmal sogar ein Versprechen dritt die Flask in seinen Händen, als wär sie ein Schatz. Lara beobachtet ihn fasziniert. Es war nicht nur seine Stimme, die sie in den Bann zog, sondern die Ruhe, mit der sich bewegt. Worked, als wär selbst Teil dieses Orts, stark, geheimnisvoll, tief. Möchtest du kosten, fragte schließlich und hielt die Flask hoch. Sie nickt, spurrt, wie Neugier wuchs. Adrian öffnet die Flask mit einer geschickten Bewegung. Ein feiner Duft von Beeren und Holz breitet sich sofort aus Goss den Wein ins zwei Schmalgläser, reicht eins und hab das andere leichten. Auf den Abend, sagte Auf den Abend, wiederholt Lara, und ihr Blick treffen sich im Kerzenschein. Der Wein schmeckt wohl, samtig, mit einer Warm, die sich langsam in ihr ausbreitet. Doch noch intensiver war das Gefühl, von Adrians Augen beobachtet zu werden. Es war, als würde nicht nur sehen, wie sie trank, sondern als könnt jedregen in ihr spüren. Gut, fragte seine Stimme etwas tiefer als zuvor. Sehr gut, hocht sie. Adrian trat naher, so dass sie den Abstand zwischen ihnen bewusst wahrnahm. Nicht unangenehm, im Gegenteil. Die Atmosphäre im Keller wurde dichter, warmer, obwohl die Luft cool blieb. Weißt du, begann leise, Wein entfaltet sich erst richtig, wenn man ihn teilt. Let von der Begegnung sein Wort klangen wie ein Versprechen, fast wie eine Einladung. Lara folgt, wie ein Prickeln durch ihren Körperchen. Sie wussent nicht, ob es vom Wein kam oder von der Art, wie sie ansa. Der Keller, die Kurzen, der Duft,
Als skien sich zu einem einzigen Moment zu verweben. Adrian bugt sich leicht vor, nam ihr Glas und stellt es neben sens auf ein kleines Holzfass. Manchmal, für ihr fort, ist der richtige Moment wichtiger als jeder Jargang Lara spurt, wie ihr Hörst schneller schlug. Sie stand in einem alten Weinkeller, umgeben von still und geschickt, und durch worden dieser einigen Blick, der als überstrahlt. Adrian lies seinen Blick nicht von ihr. Langsam, fast vorsichtig, streift seine Hand ihr. Nur in Berührung, kaum spürbar, und durch reicht es, ihn Hitze in ihr zu entfachen, die sie überrascht. Der Abend hat gerade erst begonnen, sagte mit einem Lächeln, das zugleich versprochen und herausfordernd wirkt. Lara at me tief durch, alssi spurt, das recht hat. Es war erst der Anfang. Lara stand für einen Moment still da, während Adrians Wort in der Luft nachklangen. Der Abend hat gerade erst begonnen, so einfach, und doch so voller Bedeutung. Sie spurt, wie ihr Sinn gescharft waren. Jedkert Flamskien heller Zeoluketen, Jeder Adamzug schwerer werden. Adrian nam ihr Hand behutsam, als wohl prüfen, ob sie bereit war, ihm zu folgen. Sein Finger fulten sich warm und festen, obwohl die Kuhl de Kellers sie umgab. Ohne Zeuzagern fahrt sie durch einen schmalen Gang, tiefer hinein in die Gewölbe. Die Mauern waren hier enger, der Steinroller, und das Licht der Kerzen multiflackernde Muster. Es war, als verließen sie die Welt draußen endgültig. Lara hat das Gefühl, nur noch zwischen zwei Dingen zu existieren, zwischen dem Echo ihrer Schritt und Adrians Nahe. Dieser Teil de Kellers ist alter als das Gutshaus selbst, erklärt Lies. Hier lagern wen, die Generationen überdauert haben. Man sagt, sie tragen Geheimnis in sich Geheimnis, Lara hab neugierig die Augenbrauen. Bleib stehen, dreht sich zu ihr und lies ihr Hand nicht los. Manchmal ist ein Geheimnis nix anderes als ein Gefühl, das man nicht sofort ausspricht sen Blick ruht auf ihr, und sie fühlt sich ertappt, aber nicht unwohl. So, als würde genau das sehen, was sie selbst kaum zuzugeben wagte. Adrian fahrt sie zu einem kleinen runden Tisch, der mitten in einer Nisk stand darauf brannten drei Kerzen, deren Wachs langsam hinuntertropft. Neben den Kerzen stand ein weiterer Flask, dunkel und geheimnisvoll, ohne Etikett. Dieser Wein wird selten geöffnet, sagte mit einer Stimme, die mehr variiert, als die Wort selbst. Aber heute, habe ich beschlossen, in Zeutilen Holzway neue Gläser hervor, die Esmale aus feinem Kristall, und offnet die Flask mit einer fast zeremoniellen Ruhe. Der Duft war intensiver, wortiger, und breitet sich sofort in dem engen Raum aus Lara beobachtet in, wie den Wein anskinkt. Sein Bewegungen waren so präzis, als würde jeder Tropfen ihn geschickt erzählen. Sie nam das Glas entgegen, und ihr Finger berührten nutzen. Ein leiser Schauer lief ihr den Arm hinauf. Koste, flüstert Adrian. Sie fahrt das Glas in die Lippen und lies den Wein langsam auf der Zunge verwellen. Schmeckt reich, kraftvoll, beeindruckend. Es war, als würde sich die warm direkt in ihr Herz gießen. Ist, anders, murmelt sie, noch immer gefangen vom Geschmack. Anders, wiederholt Adrian mit einem Lächeln. So wie dieser Abend sie stellt das Glas ab, und bever sie reagieren könnt, war schon nachher getreten.
Stands so direkt, das Sie den feinen Duft sens Parfums wahrnahm, gemist mit dem Aroma de Wines. War in Mischung, die Sie schwindelig macht. Lara, begann und seine Stimme war nun kaum mehr als ein Hoch. Manchmal ist ein Keller wie dieser nicht nur ein Ort der Rief. Ist ein Ort der Offenbarung seine Handglitzanfeet über ihren Arm, kaum spürbar, und durch Brand die Stelle nach. Lara at mit tief ein, sucht halt im Augenblick. Als in ihr Wold fliehen und bleiben zugleich. Was soll sich heut offenbaren, fragt die Sie, ihr Stimme Leser, als Sie beabsichtigt hat. Adrian bugt sich zu ihr, sen Blick fest, aber sanft. Das wirst du mir sagen lies ihr Raum, hielt den Moment fest wie einen Tropfen Wein, der auf der Zunge verweilt, bever hinunterrent. Dies Spannung war starker als jedes Wort. Lara wassaint, das Sie nur noch entscheiden mussaint, ob Sie sich fallen lassen wollt. Langsam hab Sie ihr Hand und berührt sein Gesicht, ganz vorsichtig, als wollt Sie prüfen, ob wirklich da war. Sein Ot fühlt sich warmen, vertraut, obwohl Sie in kaum kennt. Vielleicht, begann Sie, ist es Zeit, ein Geheimnis zu erzählen. Adrian legt sein Hand über ihr und schloss für einen Augenblick die Augen. Dann bugt sich nachher, so nah, dass Sie seinen Atem auf ihren Lippen spürt. Doch kussaint Sie nicht. Wartet, lies ihr die Entscheidung. Das Knistern zwischen ihnen wurde fast unerträglich. Lara wassaint, dass der nach St. Schritt wirklich war, und das als verandern würde. Sie holt tief Luft, waren der Kurzenschein Sie flackert. Der Wein, der Keller, die Still, als skien sich zu verdichten, bis nur noch ein einziger Augenblick übrig blieb. Und dann geschah es. Der Moment skien endlos. Adrians Gesicht war nur wenig Zentimeter von ihrem entfernt, sein Augen lagen tief in den ihren. Lara spürt, wie die Zeit den Atem anhielt, als wurde selbst der Keller darauf warten, was nun geschah. Sie lies ihr Hand auf seiner Wandruhen, spürt die Lichtspannung seiner Ot unter ihren Fingern. Ein Zittern durchfuhr Sie, halb Unsicherheit, halb Erwartung. Und dann, fast wie von selbst, überbrückt Sie den letzten Abstand. Ihr Lippen fanden die Seinen, zart sie erst, vorsichtig, wie ein Versprechen, das noch unausgesprochen blieb. Adrian erweitert den Kuss langsam, ohne Hast. Es war kein stürmischer Moment, sondern einer voller Tief. Als wollt sehen, das war nahe nicht in der Eil, sondern im Innehalten lag. Lara folgt, wie ihr nie wake werden, doch sein Hand in ihrem Rücken gab ihr Halt. Als Sie sich schließlich bleib ihr sternen seiner. Weit at Mieten schwerer, als hat der Kuss mehr ausgelost, als wird Gemmels ausdrucken könnten. Du hast entschieden, flüstert Adrian. Vielleicht, hat der Keller entschieden, erweitert Sie mit einem leisen Lächeln, doch ihr Herz rast. Lacht sanft, ein warmer, tiefer Klang, der die Dunkelheit erfüllt. Oder der Wein Sie lachten beid, und die Spannung, die so druckend Joassen war, verwandelt sich in ein fließendes Gefühl von Leichtigkeit. Lara fühlt sich frei, als hat Sie ein unsichtbar Grenz überschritten. Adrian griff nach den Gläsern und reicht ihr eins. Ein Kuss verdient einen Trinkspruch, sagte ernsthaft, doch sein Augen funkelten. Und worauf trinken wir, fragte Sie. Auf den Mut, antwortet
ohne Nachzudenken. Sie nicht. Auf den Mut Sie steißenen, und das Lies klaren halt von den steinernen Wanden weiter. Lara trankinen Schluck, und die warmde Weinski die Esmal noch tiefer in ihr Zia worken. Adrian nam ihr Hand ernut, spielt leicht mit ihren Fingern. Weißt du, Lara, es gibt Menschen, die nur in Ramen wie diesem Sie selbst sen können. Wo die Welt draußen nicht hineinreicht. Viel leicht bist du einer von ihnen sein Wort treffen Sie. Sie was nicht, ob recht hat, doch ein Teil von ihr fühlt sich tatsächlich anders hier unten, offener, mutiger, viel sogar wie Jenner. Und du, fragt die Sie Lies. Bist du auch einer von ihnen, sind kurz den Blick, als muss überlegen, doch als wieder zu aufse, lagen Ernsthaftigkeit darin, die Sie bewegt. Vielleicht bin ich hier mehr ich selbst als irgendwo sonst für einen Moment war es still. Nur das Tropfen von Wachs und das Vernacken der Mauern begleiteten Sie. Dann erhob sich Adrian und ging zu einem großen, alten Fass in der Ecke. Klopft sanft gegen das Holz, als wollt prüfen, ob es lebendig war. Dieses Fass lagert seit über 60 Jahren, erklärt Es ist wie ein Wächter über all die Geschichten, die dieser Keller schon erlebt hat Geschichten von Wein, fragt die Lara. Dreht sich zu ihr, sen Blick geheimnisvoll. Von Wein. Und von Menschen. Von Begegnungen, die sonst nie passiert waren Lara folgt, wie ein ganze Hot ihren Rücken hinaufstieg. Sie verstand plötzlich, dass dieser Ort mehr war als ein Keller. War ein Bernie, für Erinnerungen, für Geheimnis, für alles, was im Licht der Welt vielleicht keinen Platz hat. Adrian kehrt zu ihr zurück, nahm ihr Glas und stellt es beiseite. Ich mocht, dass du dich erinnerst, sagte Nicht an den Wein, nicht an den Keller. Sondern in diesen Moment sein Wort lies in ihr Herz schneller Schoolegen. Sie spürt, dass Sie in etwas hinein würde, das größer war als ein Abend unter Kerzenlicht. Stand so nah, dass Sie den Rhythmus seines Atems fühlen könnt. Sen Blick glitt über ihr Gesicht, als wollt jedes Detail in sich aufnehmen. Und wieder war es dieser stillschweigend Augenblick, in dem alles möglich gehen. Lara wusste, dass Sie sich längst entschieden hat. Nicht bewusst, nicht geplant, sondern mit jedem Schlag ihres Herzens. Der Keller war nur der Ort, aber Adrian war der Grund. Sie hab ihr Gesicht, und die Esmal war der den Kuss sucht. Tiefer, fester, voller Verlangen, aber zugleich kontrolliert, als wollt nicht nur Leidenschaft, sondern auch Bedeutung hineinlegen. Lara's Hand fanden halt in seinen Schultern. Sie fühlt die stark unter dem Stoff, die warm seines Körpers. Ihr Umgebung verschwamm. Nur bleib. Als Sie sich listen, stand kein Zweifel mehr im Raum. Es gab kein Zurück. Der Abend war in eine Richtung gegangen, die nicht mehr ungeschieden gemacht werden konnte. Adrian legt sanft sein Stirn in ihr. Lara, dies ist erster Anfang Sie schloss die Augen und lies die Wort in sich wirken. Sie wusste, hat recht. Und tief in ihr begann die Lies frisch zu wachsen, was noch als geschehen würde, bever die Nacht endet. Die Dunkelheit des Kellers war nun nicht mehr kalt und fremd, sondern warm und vertraut worden. Lara stand noch immer dicht an Adrian, spürt die Ruhe in seiner Nahe und zugleich die Spannung,
die zwischen ihnen wie ein unsichtbares Band vibriert. Komm, sagt die Lies und nam nicht ihr Hand. Seine Stimme war sanft, aber bestimmt, und Lara Lies sich ohne Widerstand von ihm führen. Sie gingen durch einen weiteren Gang, der Anger war als die anderen. Das Licht der Kerzen flackert hier starker, als Kämpfen sie gegen die Dunkelheiten. Am Ende des Ganges öffnet Adrian ein Alde Holster. In der Verborg sich ein klein Kammer, rund, mit einem niedrigen Gewölbe. In der Mitte stand ein Tisch aus massivem Holz, umgeben von Regalen voller Flasken. Durch das Aufallescent war das Weichlicht, das von Dutzenden kleinen Kerzen kam, die überall verteilt waren. Dies ist mein Lieblingsort, erklärt mit einem Hoch von Stahls. Hier herbringichner Menschen, die verstehen, was dieser Keller bedeutet Lara sah sich staunend Es ist wunderschön, flüstert sie. Adrian stellt ihn auf mit Wasser und zwei klein Kristallgläser auf den Tisch. Nach einem Wein wie dem von eben, sagt soll man den Gaumen klären. Doch manchmal, hielt in und sah sie. Manchmal lost Wasser nicht das Feuer, das der Wein entfacht Laras Herzschlag schneller bei diesen Worten. Sie spürt, dass nicht vom Wein sprach. Sie setzten sich nebeneinander an den Tisch. Für einen Moment herrscht still. Nur das Tropfen von Wachs war zu hören. Lara folgt, wie sich die Atmosphäre verdichtet, nicht bedrohlich, sondern wie ein Versprechen, das Gesprochen in der Luft lag. Adrian nahm eins der Wassergläser, trank einen Schluck und stellt es wieder ab. Lara, weißt du, warum ich dich geladen habe, sie schüttelt leicht den Kopf. Mir den Keller zu sehen, lachelt geheimnisvoll. Das war Grund genug. Aber, ich wollte dir mehr sehen. Nicht nur Fässer und Flasken. Sondern den Teil von mir, den ich nicht jedem offenbar ihr Agent treffen sein, und sie folgt den Ernst in seiner Stimme. Spielt nicht. Dies war kein beläufiges Abenteuer, sondern etwas, das mehr Tief hat, als sie erwartet hat. Und was, hast du entdeckt, fragte sie vorsichtig. Adrian legt seine Hand auf ihr, die mal fester als Zuver. Das du anders bist. Das du in diesem Raum amest, als wurdest du in schon lang kennen. Als hattest du hier gehört Lara schluckt. Sein Wort treffen etwas in ihr, das sie selbst nicht benennen konnte. Viel leicht war der Keller, viel leicht der Wein, oder viel leicht nur der Mann, der sie mit so viel Intensität ansa. Es folgt sich tatsächlich so an, gestand sie lies. Als wordy dieser Ort, etwas in mir wecken genau das wollte ich hören Adrians Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ruckt nachher, so dass ihr Schultern sich berührten. Sie konnte die Warmsens Körpers fühlen, trotz der Kohlen Mauern. Sein nahe lies ihr Blut schneller fließen. Langsam strich mit den Fingern über ihren Handdrücken, für die Linien nach, als wohl sie auswendig lernen. Manchmal, sagte liegt das Besondere nicht im Lauten, sondern im Stillen. In einem Moment, in dem nichts geschieht, und doch als Lara schloss die Augen, lies sein Wort auf sich wirken. Es war wahr, die Kammer war still, und doch war sie erfüllt von einer Energie, die starker war als jedes Geräusch. Als sie die Augen wieder öffnet, sah sie in direkt vor sich. Seine Lippen waren nah, seine Augen voller warm. Sie was saint, was kommen worthy,
Sie wold es. Ihr Kuss war die Esmal nicht versichtig, sondern mutiger, tiefer. Sie folgt, wie Adrians Hand ihren Nacken berührt, sanft, aber bestimmt. Der Kuss schmeckt nach Wein, nach Verlangen und nach einem Versprechen, das sich mit jeder Sekunde verstärkt. Sie listen sich erst, als beide nach Luft rangen. Lara lacht leise, überrascht von sich selbst. Ich weiß nicht, was dieser Keller mit mir macht, Adrian strich ihr ein Strani aus dem Gesicht. Vielleicht macht dich einfach ehrlich sein Wort klangen wie Wahrheit. Hier unten gab es kein Masken, kein Rollen, kein Welt außerhalb. Nur zwei Menschen, zwei Gläser, und ein Keller voller Geheimnis. Lara folgt, das dies kein flüchtiger Abend war. Es war der Beginn einer Reise, die sie tiefer fahren würde, als sie je gedacht hat, tiefer als die Mauern de Keller selbst. Der Kuss hat etwas in Lara geächt, das sich nicht mehr zurückhalten ließ. Es war, als hat der Keller selbst ihr Hemmungen verschluckt. Sie fühlt sich leicht, frei, und zugleich von einer Spannung durchdrungen, die sie kaum beschreiben könnt. Adrian hielt ihr Hand noch immer fest. Schaut sie mit diesem Blicken, der zugleich fortert und beschützend. Weißt du, Lara, begann mit tiefer Stimme, dies konstant Ding im Leben kann man nicht planen. Sie passieren einfach, genau jetzt, in diesem Augenblick sie nicht langsam, unfähig, den Blick von ihm zu lösen. Und manchmal, fällt es sich als hat man genau auf diesen Moment gewartet ein Lächeln huscht über seine Lippen. Stand auf, ging zu einem Riegel an der Wand und zog ein Kleinschachtel hervor. Als sie öffnet, kam ein zierliches Glas Gefäß zum Vorschein, gefüllt mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Das ist kein Wein, erklärt ihr geheimnisvoll. Es ist ein Likör, den mein Großvater selbst angesetzt hat. Öffnet ihn nur, wenn etwas Besonderes geschah. Ich denke, heute ist so ein Moment fühlt versichtig zwei Kleingläser, die aus dem Riegel genommen hat. Der Duft war sus, mit einem Hauch von Honig und Krautern. Lara nahm ihr Glas entgegen, und ihr Finger berührten wieder die Seinen. Auf das Unerwartet, sagte Adrian. Auf das Unerwartet, wiederholt Lara, und sie tranken. Der Likör war warm, fast furig, und breitet sich in ihr aus wie ein sanftes Glühen. Einen Moment lang war es still. Nur die Kerzen flackerten, und die Schatten an den Wänden wirkten, als würden sie die beiden umarmen. Dann stellt Adrian sein Glas ab und sah sie an, ernst, aber mit einer Warm, die ihr Herz schneller schoolagen ließ. Lara, sagte langsam, manchmal ist ein Ort wie dieser nicht nur ein Keller. Ist ein Spiegel. Siegt was du tief in dir tragst, Dinge, die du vielleicht selbst vergessen hast und was, siehst du in mir, fragte sie unsicher, aber neugierig. Adrian kam naher, bis direkt vor ihr stand ich sehe ihn Frau, die mehr Mut hat, als sie glaubt. Een Frau, die in der Lage ist, sich dem Moment hinzugeben. Een Frau, die nicht nur den Wein, sondern auch das Leben kosten will ihr Lippen öffnen sich leicht, als sie seinen Worten laut. Nach bever sie antworten könnt, legt sanft zwei Finger unter ihr Kinn und hab ihr Gesicht. Lass mich dir sagen, was dieser Abend wirklich bedeutet sein Lippen fanden die ihren Ernut, die esmal mit mehr Nachdruck, mehr tief.
Lara spurt, wie sie sich im Hingab, ohne sie überlegen. Sein Hand hielten sie, farten sie, gaben ihr halt und zugleich ein Gefühl von Freiheit. Der Kuss dauert lang, so intensiv, dass die Welt sie herum verschwand. Als sie sich schließlich folgt Lara, das sie nicht mehr dies Elbe war wie noch ein Stundes über. Du hast recht, flüstert sie. Dieser Ort, zeigt mir etwas, das ich vergessen habe was denn, fragte sanft. Sie at me tief durch. Das ich leben will. Nicht morgen, nicht irgendwann. Sondern jetzt Adrian nicht langsam, als hat noch dies Antwort erwartet. Dan bist du hier am richtigen Ort fahrt sie zu einem alten Ledersessel in der Kammer, stellt ihn Deck über die Leinwände du Platz zu nehmen. Lara set saint sich, und nicht sich vor sie, immer noch so nah, das sie seinen Atem spürt. Es jet nicht darum, wie lang wir uns kennen, sagte leise. Es jet darum, dass wir diesen Moment teilen, ohne Angst, ohne Zweifel. Lara legt ihr Hand auf sein Schulter. Sie spürt die Warm, die stark unter dem Stoff. Dan lass uns den Moment nicht verlieren. Adrian beugt sich vor, kusst ihr Hand, dan ihren Hals, zärtlich, bedacht, als wollt jeden Millimeter entdecken. Lara schloss die Augen, ließ sich fallen. Sie fühlt sich aufgehoben, bereit und zugleich sicher. Die Kerzen warfen goldens Licht über ihr Gesichter, und der Wein, der Likör, die Jahrhundert alten Mauern, als skien sich zu einem einzigen Gefühl zu überwieben, verlangen, vertrauen und die Gewissheit, dass dieser Abend noch lang nicht vorbei war. Der Keller war still, doch die Luft zwischen Lara und Adrian vibriert vor Spannung. Jeder Atemzug, jed Berührungskien aufgeladen, als würde der Raum selbst ihr Nahe verstärken. Lara spürt, wie ihr Herz schneller schlug, während Adrian sanft ihr Hand nahm und sie aus dem Sessel fahrt. Komm mit, sagte leise und lächelt. Seine Stimme klang tief, warm und verlockend zugleich. Sie folgt ihm, neugierig und zugleich gespannt auf das, was noch kommen würde. Sie gingen zu einem weiteren Teil des Kellers, der noch tiefer und geheimnisvoller wirkt. Die Wände waren von alten Steinen geprägt, und Kleinnisken mit Kerzengaben dem Rahmen goldenen Schein. Adrian blieb stehen und dreht sich zu ihr. Hier unten, begann ist alles möglich. Es gibt kein Regeln, außer den Moment zu spüren. Lara sah sich Der Keller fühlt sich jetzt nicht mehr nur wie ein Ort für Weinen, sondern wie ein geheimer Zufluchtsort, fernab von der Welt. Ein Ort, in dem nur sie beide existierten. Adrian kam naher, legte eine Hand auf ihr Taille. Lara, seine Stimme war leise, aber voller Intensität. Jeder Moment mit dir fühlt sich wie ein Versprechen, das noch nicht ausgesprochen wurde. Sie erweitert seinen Blick, und in ihren Augen spiegelt sich das gleiche Verlangen. Es war kein hastiger Drang, sondern ein tiefes, Bewusstspiegern. Ihr Hand fanden seinen Nacken, und nicht verschmalzen ihr Lippen zu einem Kuss, der langer und intensiver war als zuvor. Seine Hand glitten sanft über ihren Rücken, hielten sie fest, leisen aber zugleich Raum. Lara fühlt sich getragen, sicher und zugleich aufregend lebendig. Jeder Kuss, jede Berührung brachte ein Feuer in ihr Zumladern, das sie bisher nicht gekannt hat. Als sie sich listen, sah Adrian ihr tief in die Augen. Ich will, dass du alles fühlst.
Jeden Moment. Ohne Angst, ohne Zagern ich, Fugel es schon, flustert Lara. Ihr Stimme war kaum hörbar, doch sie war erfüllt von warm und Sehnsucht. Adrian lächelt, nahm ihr Hand und fahrt sie zu einem kleinen Tisch in der Mitte Raums. Darauf lagen zwei Gläser mit dem Likör, den sie zuvor getrunken hatten. Ihr reicht ihr eins, und ihr Finger berührten nicht die Seinen. Auf uns, fragte ihr, und das Lächeln in seinen Augen war unverkennbar. Auf uns, wiederholt sie. Sie steißenen, und der Likör schmeckt diesmal süßer, intensiver, als hat die nacheinander seinen Geschmack verstärkt. Nach einem Moment der Still nahm Adrian ihr Glas, stellt es vorsichtig ab und rückt nachher. Lara, ich mocht, dass du dich erinnerst, nicht an den Keller, nicht an den Wein. Sondern an das Gefühl sie nicht, ihr Herz hammert in ihrer Brust. Ich werde es nicht vergessen seine Hand streifen sanft ihr Schultern, fahren dann ihr Arm entlang. Jeder Kontakt, so zart auch war, lässt ein Prickeln aus, das sie durch den ganzen Körper spürt. Es war, als würde jede Berührung ein Teil ihrer selbst erwecken, der bisher verborgen geblieben war. Der Keller, ist mehr als ein Ort, sagte Adrian leise. Ist ein Spiegel. Siegt dir, was du wirklich bist, und was du willst Lara spürt, wie sein Wort tief in ihr Nachhalten. Sie was saint, das recht hat. Die Mauern, das Licht, die Kurzen, als Skien sie zu entkleiden, nicht körperlich, sondern seelisch. Hier könnt sie selbst sein, mutig, offen, voller Leidenschaft. Adrian nahm ihr Gesicht in seine Hand, sah sie intensiven. Bist du bereit, den nächsten Moment zu wagen, Lara lächelt, spürt das Feuer, das in ihr brannt. Zog sie sanft in sich, und ihr Körper berührten sich ganz, als würden sie verschmolzen. Der Kuss diesmal war tiefer, verlangender, doch immer noch von einer Zärtlichkeit begleitet, die sie beid atmet. Es war, als würden sie im Rhythmus de Keller selbst tanzen, gefeiert von der Atmosphäre und dem Duft des Weins. Die Zeitskien stillzustehen. Kein Minuten, kein Stunden existierten mehr, nur sie beid, die Kurzen und die unendlich warm Augenblicks. Lara spürt, wie sich als sie herauflöst. Der Keller war nicht länger nur ein Ort, war eine Welt für sie beid, voller Geheimnis, Sinnlichkeit und ungesprochener Versprechen. Adrian flüstert ihr ins Ohr, dies ist noch nicht das Ende des Abends. Ich mocht, dass du als lebst, jeden Moment, jede Berührung, jede Empfindung Lara schloss die Augen, ließ sich von seinen Worten tragen. Sie was saint, dass dies ein Abend war, der in Erinnerung bleiben würde, nicht nur für den Moment, sondern für immer. Der Abend hat sich in ein fast magisch Still verwandelt. Kurzen flackerten, der Duft von Wein und Likör lag noch immer in der Luft, und der Keller schien ihr nahe zu verstärken, als wohl jede Berührung, jedes Wort bewahren. Lara spürt die warm Adrians Körper dicht bei sich und was saint, dass sie nie wieder einen Ort wie diesen vergessen würde. Es folgt sich an, als hat die Welt draußen aufgehört zu existieren, flüstert sie, während ihr Hand in seiner ruht. Adrian lächelt, nahm sanft ihr Kinn in seine Hand und hab ihr Gesicht zu ihm. Vielleicht hat sie das auch, sagte leise. Vielleicht existiert draußen gerade nur noch der Moment,
Den wir hier teilen sie spurts en Schoolagen, hort den Sanfen Rhythmus in der Still. Jeder Schlagski en synchron mit ihrem eigenen Schoolagen, und ein Gefühl von Vertrautheit und Intensität durchströmt sie. Ich hat nie gedacht, dass ein Ort wie dieser, so etwas möglich macht, meldet Lara. Ein Ort ist nur so besonders, wie die Menschen, die in betreten, antwortet Adrian. Und du hast in besonders gemacht sie spurt, wie sich ein Lächeln auf ihr Lippen legt, doch ihr Augen waren ernst. Sie wasseint, dass die Wahrheit sagte. Die Nahe, die Spannung, die Gegenseitige Anziehung, als war real. Nächsten war gespielt. Adrian bugt sich zuer, und nicht treffen sich ihr Lippen in einem Kuss, tief, lang und gefühlvoll. Doch die Esmal war mehr als ein Kuss, es war ein stilles Versprechen, ein gegenseitiges Einverständnis, die Intensität des Moments zu bewahren. Als sie sich listen, Lara ihm in die Augen. Ich have das Gefühl, dass ich noch nie so gelid have wie jetzt und genau das wollte ich dir sagen, sagte seine Stimme warm und beruhigend zugleich. Das man die Augenblick, die wirklich sollen, nicht verpassen darf sie setzten sich wieder an den kleinen Tisch, die Gläser de Likers noch halbvoll. Die Flammenderkerzen tanzten auf dem Glas, und Lara kann sich kaum satzen an der goldenen Reflexion. Weißt du, begann Adrian nach einer Weile, manchmal ist ein Augenblick wie ein Wein. Man muss inatmen lassen, schmecken, genießen. Und wenn einmal geöffnet ist, dann kann als verandern Lara nicht, das Glas in der Hand, und spurt die Wahrheit in seinen Worten. Sie erinnert sich an jeden Moment seit ihrer Ankunft im Keller, den ersten Blick, die erste Berührung, den ersten Kuss. Als hat sich gefolgt, hat sich gesteigert, bis sie hier, in diesem Augenblick, angekommen waren. Und ich will diesen Moment nicht verlieren, flüstert sie. Adrian nahm ihr Glas, stellt es beiseite und griff sanft nach ihren Händen. Dan verlieren wir in auch nicht. Wir tragen in uns, als Erinnerung, als Gefühl, das starker ist als jeder Raum, jedseiten Blick war fest und liebevoll zugleich. Lara spürt, dass sie ihm als anvertrauen könnt, ihr Unsicherheiten, ihr Wünsche, als. Es gab kein Urteil, kein Erwartungen, nur die rein, ehrlich Verbindung zwei Menschen. Bugt sich wieder zuer, und sie lie sich fallen in den Kuss, der die Esmal nicht nur Leidenschaft, sondern auch Zärtlichkeit und Geborgenheit ausdrückt. Es war ein Moment, der als wir was sie bisher gespürt hatten, verlangen, vertrauen, warm, ein leises Prickeln, das den ganzen Körper durchzog. Als sie sich schließlich admitten sie beide schwer, doch ihr Augen strahlten. Kein Wort war nötig, sie verstehen, was geschehen war. Als lag in diesem Blick, in dieser Nahe, in der Atmosphäre des Kellers, der nunmehr als nur ein Ort war, war ein Erlebnis, eine Erinnerung, ein Gefühl, das unvergesslich bleiben würde. Danke, flüstert Lara, ihr Stimme zärtlich. Für alles. Für diesen Abend. Für dich Adrian lächelt, zog sie sanft und sich und flüstert zurück, danke, dass du gekommen bist. Dass du dich angelassen hast. Dass du mich hier, in diesem Keller, begleitet hast sie lehnten sich zurück, die Hand ineinander verschränkt, und sahen zu den Kerzen. Die Flammen tanzten langsam,
Spiegelten sich in den Gläsern, in den Agender beiden. Als war ruhig, doch zugleich geladen mit Emotionen, die noch lang nachhallen werden. Lara was saint, dass dieser Abend nur der Anfang war. Der Keller, der Wein, Adrian, all das hat ihn geöffnet, die nicht mehr verschlossen werden konnte. Sie hat sich auf ein Abenteuer eingelassen, das weit über den Keller hinausgehen würde. Und waren die Nacht sich still über den Weinberg legt, saßen sie nebeneinander, getrankt in das golden Licht der Kerzen, in der warm Nahe und in dem Wissen, dass sie etwas Besonderes miteinander erlebt hatten, etwas, das für immer bleiben würde. Der Kuss, das Lächeln, das Leisatmen, der Keller hat sie verführt, aber es war ihr eigens Herz, das entschieden hat, dies Verführung zuzulassen. Und das was Saint Lara, manch Moment sind einmalig. Und dieser Abend wurde wegen ihrer Erinnerung glühen.